Niccolo Polo. Our time together was brief, I know. But I have faith this codex will answer the many questions you have yet to ask. Altair, this gift is invaluable. Grazie. Exatamente, faça bom uso, meu senhor. So, where will you go next? Back to Constantinople for a time. We will establish a guild there before returning to Venezia. Your son Interessante Marco isso. will be eager to hear his father's wild stories. He is a little young for such tales, but one day soon, see? Father, a vanguard of Mongols has broken through. The village is overrun. Niccolo, your cargo and provisions are waiting for you by the village gates. We will escort you there. Thank you, Mentor. Ready the catapults and watch for my signal. Stay close. Venha comigo, meu rapaz. Pera. Pra onde eu tô indo? É pra cá. Gustavo Jones, obrigado pelo follow. Stay close. Oh, a maçã é muito forte. Realmente. Chega a ser roubado isso aqui. Por aqui, por aqui. Let's move. All right, this way. Como assim reduzir a distância? Você tem que vir. Seus doido. Let's go. Pera aí, os meus... Os caras estão morrendo... Stay close. Estão... Hã? Estão morrendo por ilusões? É isso? Parece que sim. Weird. Father. E Altair, você tá velho, hein? 92 anos. Me surpreende você ter vivido por tanto tempo nessa época, cara. The end of an era. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all E these bota conflicts. super muito jovem. If only I possessed the humility to say to myself, Noite. I have E aí, seen Gustavo? enough for Tudo one bom? life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. A last favor, Niccolo. Take these with you and guard them well. Hide them if you must. Artifacts? Of a kind. É, de They are certa forma keys, são each one artefatos. imbued with a message. A message for whom? I wish I knew. Para alguém mais no futuro, não se preocupe. Antigo chefe, novo chefe. Forgive the haste of my handwriting, Claudia. Much has transpired, and little of it good. I am on a ship bound for Constantinople, in pursuit of a man whose treachery has eluded me until now. Prince Ahmed, Suleiman's uncle, is the man leading Templars here. He is the mastermind behind their Ai, meu Masyaf Deus, tem que conversar com expedition, o príncipe and he pra will ver stop at como é que a nothing gente to vai retrieve the lidar com o keys, tio dele. all of which are now in assassin hands. So what holds me back? Why do I not take the keys to Masyaf myself and be done with these fools? Because I have been careless. Because the Templars know about Sophia, and they're looking for her. Oh, Claudia, if anything should happen to her, I could not live with myself. I have dragged her into a war she knows nothing about. And it will be my burden to bear if she comes to any harm. Infelizmente, essas coisas acontecem com quem é muito inteligente. Final de uma era.
E voltei para Constantinópolis. Citizens of the Empire and travelers from foreign lands take heed. By order of the Janissaries, new restrictions apply to all who travel to and from the city. Note that a reward of 10,000 akçe will be given without question to anyone who brings in information that leads to the immediate arrest of the suikastçı. Ezio Auditore. Ô louco, estão me procurando aqui. Isso não é bom. Solta. Tá, se eu for atacado eu tenho que assassinar 5 guardas em combate, é isso? Nossa senhora. Yusuf? Você tá legal, cara? É você? Ah, mano, tá de brincadeira que é o Yusuf. Ah, mano. Não pode ser, velho. Earned your rest, brother. Ah, request empate. Requiescat in pace. Request empate. Ah, mano, sério, velho. Brothers, sisters, the whole city rises against us, while Yusuf's murderer waits and watches from the arsenal, laughing. Fight with me, and show him what it means to cross the assassins. Maldito que matou ele. Ué? Oh, caramba. Oh, God. Live to fight again, I say. Pera. Tô com quase metade da minha vida. Get the bastard! Bom, vamos lá. Matar o máximo possível antes que eu tire meus inimigos. Oxi. You suppose the next Sultan would be an easy kill? Mas você vai ser muito fácil de matar. Pronto, acabou-se. Where is she? Quer dizer, Such fury. Where is mais ou she? menos, né? Eu preciso de If you respostas. think you are in a position to negotiate, kill me and be done with it. Primeiro você vai me falar onde ela está. I am sorry it had to come to this. Two men who should be friends, quarreling over the keys to a library. We both strive for the Você same end, começou, Ezio. mano. Sai fora. Only our methods differ. Do you not see that? Peace, stability, a world where men live without fear.
Cara, você People tem desire problemas, the mano. truth, Você tem umas yes. ideias muito But even when bizarras. they have it, they refuse to look. How do we fight this kind of ignorance? Liberty can be messy, Ahmed, but it is priceless. Of course. And when things fall apart, and the lights of civilization dim, Ezio Auditore can stand above the darkness and say proudly, I stayed true to my creed. Cara, você tem problema? Você acha que a liberdade vai trazer o fim da humanidade? Você é louco? And I will find the Grand Temple. And with the power that is hidden there, I will destroy the superstitions that keep men divided. Not in this life, Ahmed. Bring the seals to Galata Tower when you are ready. Do this, and Sophia will be spared. Você é um maldito, mano. My brother's army will be here soon, Ezio. After that, everything changes. É porque você não consegue me combater só com seu exército, né? Tem que pedir ajuda pro seu irmão que é sultão. Que vergonha. How long have you been here? Long enough. I had Ahmed killed as soon as he returned. But I never expected to hear all this. Não se preocupe, what do você you não é think? culpado de nada. He is a sincere man. But this Templar fantasy of his is dangerous. It flies in the face of reality. The world is a tapestry of many colors and patterns. A just leader would celebrate this, not seek to unravel it. He fears the disorder that comes from difference. That is why we make laws to live by. A qanun that applies to all in equal measure. Shahzadem, stand back! Hold, soldier! This man is not our enemy. What a challenge it would be to have a son like you. You are not Deixa esse dead aqui yet, aberto mesmo. old friend. Ai, God. Ezio, Passa frio essa spare desgraça. my uncle if you can. Would your father? No. Verei o que eu posso fazer, cara. Antes que ela perca 50% da sua vida. Vixe, 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 vixe. Vai ser complicado. Nossa, que lugar vazio, mano. Que horror. Oi, biguinhos. Vamos acabar com a raça daquele Mentor? cara que se acha o Now should be a poderoso. time for remembrance and mourning, I know. But our enemies do not permit us that luxury. Yusuf thought highly of you, assassin. And I find no reason to second-guess this judgment. Do you have it in your heart to lead these men and women, and to maintain the dignity of our order, as Yusuf did with such passion? It would be an honor. Bene, Ai, você, I'm cara. glad. Você Our era o enemy segundo is em comando, close. praticamente. Take positions around the tower, and wait for my command. Qual é, mano? Por que o Yusuf, velho? Tô boladão, mano. Oxi. Come, trust the skill of his own local. Where is she? I admire you, Ezio. But your bloodlust makes it hard to call you a friend. Bloodlust. Como assim, Strange cara? insult from the man who ordered an attack on his own nephew. Pois He é, was to né? be kidnapped, Ezio, not killed. Sei, sei. Kidnapped by the Byzantines so that his uncle could rescue him and be heralded a hero. More or less. Now, the keys. First, the girl.
Que tal ao mesmo tempo, então? She's all yours. Que? Sophia! Tell your men to back off. Você é um covarde. She's all yours. Você é um covarde. Eu vou te caçar. Pera, pra lá. Ai, coite, agora eu vou ter que escalar em menos de 2 minutos. Ai, ainda bem que eu tenho esses ganchos, mano. Esse gancho é muito útil, velho. Ele pula, tipo, 2 andares. Você é um maldito velho, eu vou te pegar agora. Solte-a. Seu chefe já pegou o que precisava. Que? Não era. Que? Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. You fucking kidding me? Por aqui? É um vadio. Ah, tá de brincadeira. Ah, pronto. Ah, mano. Ah, não, velho. Ah, agora a Sofia vai morrer. Ai, consegui. Por um triz. Meu Deus do céu. Quase que eu tive que refazer a missão. Are you hurt? Que desgraça, velho. Not hurt, but very confused. I did not mean to drag you into this. I'm sorry. You're not responsible for the actions of other men. All this will be over soon, but I need to recover what they have taken. I do not understand what is happening. Ezio, who are these men? Run! Por enquanto, corra. Vamos correr. Vamos, cavalinho. Vamos, cavalinho.